To do comenzo con un destello el 6 de agosto de 2025. Un momento tan silencioso, tan estéril en un laboratorio, y sin embargo tan profundamente inquietante en sus implicaciones. El telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso de la historia humana, fue forzado a entrar en modo de anulación de emergencia. No por una supernova, no por un agujero negro, sino por algo mucho más local y mucho más aterrador. Un cometa, o al menos algo que se vea como uno. Designado 3II Atlas, al principio se asumió que era otro viajero intrastellar, frío, silencioso y predecible. Pero cuando los sensors del Webb se fijaron en él y luego la primera olada de datos, lo que capturaron no solo fue inesperado. Fue imposible. La forma química revelada no encajaba en ningún modelo natural. Las proporciones eran grotescas, los elementos incompatibles, el comportamiento errático. Y a medida que seguían legando los números, un miedo comienza a abrirse paso en la mente de cada astrofísico que observaba la transmisión. Y si esto no es un cometa. Y si esto es algo enviado. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal vino de la coma del cometa, la brillante envoltura de gas alrededor de su núcleo. Normalmente, a esa distancia, 6 unidades astronómicas del Sol, un cometa debería estar dormido, congelado, inerte. La luz solar allí es demasiado débil para provocar una desgasificación significativa. Pero 3II Atlas ya estaba activo, violentamente activo. El James Webb detectó líneas espectrales dominadas no por vapor de agua, como era de esperar, sino por dióxido de carbono, y mucho. 8 veces más que el agua. Esa proporción 8:1 no solo era inusual, era sin precedentes. Los cometas típicos apenas alcanzan 0.7. Incluso Borisov, el último visitante intrastellar, rondaba 0.5. Esto era otra cosa. Un cuerpo expulsando dióxido de carbono a un ritmo imposible de explicar por temperatura o proximidad solar. Era como si el objeto hubiera sido diseñado para liberar exactamente ese compuesto en condiciones donde la naturaleza no lo permitiría. Más extraño aún, la coma era fantasmagóricamente delgada. Casi sin polvo, sin escombros sólidos, sin el caos típico. Solo gas. Emisiones de gas controladas, suaves y altamente específicas que sugerían un tipo de química diferente, ayudando a nuestra comprensión de la formación de cometas. A medida que el Webb ajustaba su mirada, la historia se volvió más oscura. Sus sensors capturan algo aún más inquietante que el gas. Níquel. Líneas espectrales de níquel, fuertes y consistentes, aparecieron en las bandas ultravioleta y infrarroja cercana. No rastros, no anomalias, sino señales poderosas, claras, repetitivas y reales. Las líneas se apilaban perfectamente por encima del ruido, aumentando en concentración a medida que el objeto se acercaba. A 3.8 unidades astronómicas, la emisión ya superaba 1021 átomos por segundo. A 2.85 UA había aumentado un orden de magnitud más, pero el impacto no fue la presencia de níquel, fue lo que faltaba, Jairo. En todos los instrumentos del Webb al Very Large Telescope y Gemini, el Jairo estaba ausente. Plano, muerto. Sin señal, sin rastro, ni siquiera ruido. Eso no es normal. En cada cometa y meteoro jamás registrado, el níquel y el Jairo viajan juntos. Su relación es estricta. Una parte de níquel por quince de Jairo. Siempre. Hasta ahora. 3II Atlas rompió esta regla de forma violenta. El níquel superaba al Jairo por más de 40 a 1.
No existe ningún proceso natural conocido capaz de crear una separación así. En laboratorios, separar esos metals requiere energía, maquinaria, intención. Y aquí, flotando en silencio por el espacio, había un objeto haciéndolo pasivamente, o quizás no pasivamente en absoluto. Incluso antes de que las formas químicas fueran completamente descifradas, algo más llamó la atención de la red de seguimiento PNSTARS. 3ii Atlas aceleraba, pero no como lo haría un cometa. No por calentamiento solar ni por presión. Estaba demasiado lejos del sol, demasiado frío para que los chorros de sublimación generaran ese impulso. Y sin embargo, en solo 72 horas, su velocidad aumentó 0.12 ms2. Ese número puede parecer pequeño, pero para un cuerpo de 11 km de ancho, el tamaño de una ciudad es inmenso. Como ver un crucero acelerar en mar completamente en cama sin motors. El cambio tampoco era suave. Los analistas observan microsaltos, pequeños tirons superpuestos al movimiento principal, como si algo dentro del objeto se incendiara, se apagara y volviera a encenderse. Ninguna explicación basada en desgasificación, fracturas o viento solar en Cajaba. Ninguna coincidia con el ritmo. Porque era regular. Cada 7.2 horas, 3ii Atlas se iluminaba bruscamente, como un faro. La curva de brillo no era caótica, era mecánica, reloj puro. Algunos sugerían una superficie plana que capturaba la luz solar, otros, un marco hueco rotante. Pero una cosa era clara. Esto no era una roca. Era algo que se movía con precisión. Y aquí es donde la ciencia empieza a temblar. Porque cuando todo se descarta, sublimación, azar, estructuras caóticas, lo que queda es una posibilidad que nadie quiere enfrentar. Que 3ii Atlas está ingeniado, construido, manufacturado. Quizás no por intención. Quizás es un fragmento, un resto, un artefacto de una civilización muerta antes de que la tierra tuviera bosques. Pero quizás es algo peor, algo vivo, una sonda inactiva, un mecanismo que responde, un sistema que nos ve y no le importa, uno que sigue una trayectoria no fijada por la naturaleza, sino por diseño. Porque ningún cometa debería despertar en el frío profundo, emitir níquel metálico sin giro, acelerar sin combustible y girar con ritmo mecánico. Y, sin embargo, aquí está, haciendo todo eso ante nuestros medios instrumentos, sin ningún esfuerzo por ocultarse. La inhalación de emergencia del Webb no fue solo una reacción técnica. Fue un susurro de pánico, un consenso silencioso de que esto no es normal. De que quizá esta es la primera vez que estamos mirando directamente maquinaria alienígena. Y aun si estamos equivocados, el simple hecho de que ya no podemos distinguir la diferencia eso, por sí solo, es la advertencia. A medida que los datos de aceleración encienden debates en los observatorios, surgió un nuevo flujo de información, aún más difícil de descartar como natural. La curva de luz. Datos fotométricos de Gemini Sur y del telescopio espacial TSS revelaron un brillo periódico en 3ii Atlas cada 7.2 horas. Eso por sí solo no sería extraño. Muchos cometas y asteroides giran y reflejan la luz de forma repetitiva. Pero este no era un giro caótico. Los picos de brillo eran demasiado limpios, demasiado exactos. No se desvanecían gradualmente ni parpadeaban de forma irregular. Aparecían y desaparecían como un baliza, encendida y apagada en intervalos perfectos. Incluso cuando aumentaban las emisiones de gas y el objeto aceleraba,
ese ritmo no cambiaba. Si mantenía como un metrónomo. La estabilidad sugería algo mucho más estructurado. Algo que no solo respondía a la luz solar, sino que reaccionaba con precisión. Algunos teorizaron que podía ser una vela solar, una estructura reflectante diseñada para aprovechar la radiación. Otros hablaron de un armazón rotatorio con paneles planos, pero todos coincidían. El comportamiento no coincidía con ningún objeto natural. No era un giro. Era un pulso mecánico. Y con cada destello, parecía decir lo mismo a los instrumentos terrestres. No soy lo que crees que soy. El momento crucial no vino del objeto, sino de las personas que lo observaban. El 6 de agosto, a las 21:11 GMT, los observatorios terrestres enviaron una alerta al centro de control del Webb. Los datos espectrales de otros telescopios eran imposibles de ignorar. Imágenes de cotu fuera de escala, lecturas metálicas en ascenso, y una curva de velocidad que desafiaba la gravedad. Y entonces ocurrió la anulación de emergencia. Un protocolo excepcionalmente raro que interrumpe todas las observaciones programadas y desvía el telescopio hacia una única anomalía. Es una medida costosa, arriesgada, y jamás antes aplicada a un objeto intrastellar. La aprobación debía ser unánime, y lo fue. El Webb gyro recalibró sus instrumentos y, a las 21:17 GMT, fijó su mirada en 3II Atlas con el instrumento NIRSPEC. Lo que ligó en esos primeros paquetes de datos no solo fue extraño, fue histórico. Los espectros no mostraron la hula helada de un cometa. Mostraron una química del carbono tan extrema, tan volátil, que hasta que todos los cuerpos del sistema solar parecieron domésticos. La decisión de anular no fue solo científica. Fue una alarma silenciosa. El telescopio más avanzado jamás construido acababa de pasar el cosmos para perseguir una máquina. Mientras los científicos profundizaban, se hacía más difícil encontrar algo familiar. La proporción de dióxido de carbono con respecto al agua era completamente anormal. Pero fue el perfil metálico lo que destruyó las reglas. En cada cometa, asteroide o meteorito conocido, el hierro y el níquel son inseparables. Nacidos juntos, enlazados en los hornos de estrellas antiguas. La proporción varía, pero la asociación es absoluta. No aquí. En 3II Atlas el níquel estaba en todas partes. El hierro estaba ausente, no reducido, no oculto, ausente. El equipo revisó más de una docena de líneas espectrales de hierro. Ninguna apareció. El níquel, en cambio, iluminaba el espectro como un reflector, con longitudes de onda marcadas en 3415, 3524, 3769 angstroms y más, todas limpias sobre el ruido. El único proceso conocido capaz de crear tal separación en laboratorio involucra química de alta energía, presiones industriales y control preciso. Un equipo planteó una explicación. La presencia de níquel carbonilo, un compuesto volátil que se vaporiza a solo 43 degrees C. Pero incluso esta molécula es rara, y no explica la ausencia total de hierro. El resultado fue una hula química que no coincidía con nada natural, ni Borisov, ni Oumuamua, nada. Una composición tan sesgada, tan deliberada, que incluso las voces más conservadoras empezaron a preguntar. ¿Qué clase de lugar, qué clase de mundo o qué clase de tecnología podría formar esto? Lo más extraño de este misterio no proviene del espacio profundo, proviene de la tierra. De museos, de tumbas,
De textos antiguos que hablan de Hierro Cato del cielo. Los egipcios lo llamaban el metal del cielo.